like to talk to you about the true light. Спочатку я хочу поговорити з вами про перше світло. Genesis chapter 1, verse 1 says, "In the beginning God created the heavens and the earth." Буття, частина 1 каже: на початку Бог створив небо та землю. God is the beginning of the story. And at the beginning, God began to create. Бог був початком історії, і на початку Бог почав створювати. Creating was the first thing he did. Створення було першою його дією. Therefore, of all the things we know and believe about what God can do, we need to know that he has the most experience creating. Тому, з-поміж всього, що ми віримо, Бог може зробити для нас, ми повинні знати, що найбільше досвіду він має у створенні. Verse 2 says, "The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters." Частина 2 каже: а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. There was a void, a hole, an empty space that only God could fill. Там була порожнеча, діра, пустота, яку лише Бог міг заповнити. Darkness covered the face of the deep. Many times when we feel we are in the waters of despair and hopelessness, it seems like there's no way out. Темрява покривала безодню. Часто ми почуваємося у водах розпачу і безнадії, ніби немає виходу. Тоді здається, що темрява покриває воду, у якій ми знаходимося. In times like this, it seems like darkness covers the face of the waters that we are in. Тоді нам здається, що немає виходу, що всюди темнота. But we need to understand that no matter how big the empty space, no matter how dark and no matter how deep we are in, Але тоді нам потрібно розуміти, що неважливо, яка велика діра, яка не темна темрява. God can and will always come to our rescue if we turn to him. Господь завжди зрозуміє нас і почує нас, якщо ми звернемося до нього. The Spirit of God was hovering over the face of the waters at the beginning of time. And one thing we know about God is that he never changes. Дух Божий ширяв над поверхнею води. І одна річ, яку ми знаємо про Бога, це те, що він ніколи не змінюється. He is always the same. Therefore, God is still hovering, moving over the dark waters of our life today. Він ніколи не змінюється. Тому Господь ще досі ширяє, його Дух Божий ще досі ширяє над нашим життям, над темними водами нашого життя. Because he is moving over us, he can see the whole picture of our life from every perspective. Тому що він рухається над нами. Він може бачити цілу картинку нашого життя зі всіх перспектив. He can see from the past, the present, and the future. He was there when we first got off track and became lost. Він може бачити наше минуле, теперішнє і майбутнє. Він бачив нас, коли ми вперше загубилися і зійшли з правильного шляху. He was with us those times when we have fallen into the dark holes of despair. Він був з нами, коли ми падали в темні діри відчаю. It is at this time, when it is dark and deep and empty, that we need to be listening for God's voice. Саме в цей час, коли навколо страшно, темно і пусто, саме в цей час ми повинні дослухатися до Божого голосу. Genesis 1, verse 3, "Then God said, let there be light, and there was light." І сказав Бог: хай станеться світло, і сталося світло. God works faster than light speed. You can measure light speed, but God is immeasurable because God delivers instantly. Ви можете виміряти швидкість світла, але Господь швидший за світло. І його не можна виміряти. Він постійно працює. God spoke into the darkness and created light. In other words, God is constantly looking for a place to speak life into darkness. Господь промовив у темряву, і там сталося світло, і там сталося життя. Іншими словами, Господь завжди шукає місце, куди б направити світло. When we are experiencing the dark times of life,
we need to remember to listen for his voice. Коли ми переживаємо тяжкі часи у нашому житті, ми повинні пам'ятати, що Господь завжди з нами, і ми повинні слухати Його. Stop there.